another day, another vlog. This is your take home kusinera at your service po. Gagawa po tayo ng dried shrimp with vegetable. Pero bago natin simulan ito, please follow and subscribe to my YouTube channel. Yan po, yan po. Pakipollow na rin po ating Facebook page, ating Facebook account. Yan po ating store, ang ating dried shrimp, ang ating churros. We're gonna use bawang, sibuyas, or protein. Any protein will do. Kahit walang protein, wag okay lang po yan. Pinag kamatis, so wash your vegetables with our maggot river water, just like that, over, under. Strain it. Tanggalin po natin lahat ng water. Ganyan po. Then, fire on the hole! Put on some oil. Ganyan po. Masyadong madami. Then, satay natin ang ating garlic. Turn it to golden brown. Before we add our onions and caramelize it, okay? Ganyan po. Then, ilagay po natin ang ating protein. Kahit anong protein po, kahit leftover protein, okay lang po yan. Extra lang po yung protein, okay? Then, yung star natin, ilagay na natin ang ating churros. Sautay din po natin mabuti hanggang mag-dry up. Lumabas yung kanilang lasa, okay? Para mag-fish yung lahat ng flavor. Sautay po natin mabuti, okay? Isahin natin mabuti, ganyan. Then, ilagay natin ang ating kamatis. Durugin po natin, cover natin para mas madaling malusaw yung kamatis at lumabas yung kanyang katas. Then, parang saucy tomato sauce, okay? Then, put on some small amount of the sauce. Sabi natin mga 1/8 cup or 1/8 cup din ng soy sauce. Then, sugar. Then, decent amount of paminta. Then, hala, MSG. And broth. Chicken cubes, another form of MSG. MSG, a flavor of life, okay? Kaya tatawag gumamit, okay? Para hindi maging boring ang inyong pagluluto, okay? Kaya nilagay na po natin ang ating upo gourd, ang ating upo, okay? Then mix it well, just like that. Pero after mga 10 minutes, luto na to, or 7 minutes, ganun lang po, okay? Po, ito medyo okay na to. Huwag natin i-overcook ang gulay. Mas masarap ang gulay. Medyo crunchy. Okay. Yan. Then, taste test. Matabang sa inyo. At kayo ng asin, okay? Pero kung katamtaman lang, nasa sa inyo po yan, okay? Kain na po. Pero bago natin tapusin to, please follow and subscribe on my YouTube channel.